Test number 65. Let's try to solve the questions from general intelligence and reasoning. Look at the first question. This question is based on English dictionary order. You need to arrange all these words in alphabetical order. If you observe carefully, the first 4 letters of every word given in the question is same. Now concentration is only on the fifth letter. So what are the fifth letters? I and O. I and O. So obviously O comes after I. 2 should be in the last place. How many options do you see where 2 is in the last place? 2 options. Either first option or fourth option. So what I do is I'll go for the next letter. Forget 2 now. We have nothing to do with 2. Okay na? After that, this is V C T O. V C T O. So obviously V will be in the last place kada among those 4 letters. Chapandamma. And 1 should be in the 4th place. Where is 1 in the 4th place? Katam. Which option is my answer? 4th option. Next is 7 and 56. Obviously 56 is a multiple of 7. How many times? 8 times. So this is a multiple of 9. What about this? This is a multiple of 8. And this is a multiple of 7. What should be my answer now? Third option. Because these 3 here are immediate next number multiplied by the next number. Now, this question here, if you look into the options, the first letter in every option is same. What I say is, this is the most easiest question in reasoning. Avuna kada? First option is same. So, pakka ikkada em vachestadi T. RTU VZ. Malli immediate naku em kanapadutundi? RTU place Z. So, pakka V. RTU VZ. RTU VZ. RTU VZ. Clear? Which option is my answer? Second option. Now this crocodile, snake, iguana, these are all reptiles. What are all these? Reptiles. So select the word from among the given options that is similar to the given word and hence belong to the same group. The words must be considered as meaningful words and must be related to each other based on the number of letters. So whatever it is. Now what should be my answer here? Crocodile, snake and iguana. What will be your answer? Chameleon. They all fall under the category of what? Reptiles. Chameleon ante oosaravili type amma. Vaatni emantam manam? Reptiles antam. Mirror image, and where is the mirror placed? Amma, the mirror is placed on the line MN. Ante paiki veltundi. Kindi nunchi edu veltunam? Paiki veltunam. So what should be my answer? Amma? Yes. Third option is my answer. Now 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the letter cluster that is different. So if you observe carefully here, we do have opposite letters. The alternate letters are opposite. GT, KP, UF, MN, AZ, any opposite of S is H. Then what's there? K. Which option is my answer? Fourth option. Done? Now look at this question. There's a small correction that is supposed to be made with this question. It is not is here, it should be can. It should be can. Make a correction. How can Pavan be related to Veena? How can Pavan be related to Veena? Chinna correction cheskondamma. Okay na? Yes. What's the point here? Ganesh is the son of Pavan. Pavan, who is the only son-in-law of Kavita. Kavita's son-in-law. Who is he? Kavita's son-in-law. Son-in-law ante your daughter's husband. Avaru? Pavan. Antena? And Ganesh is the son of Pavan. Ganesh is the son of Pavan. Hari is Veena's father and Kavita's husband. Hari is Veena's father and Kavita's husband. Veena's father, now I have a problem here.
వీనాస్ ఫాదర్ అంటే ఇక్కడ రావచ్చు, లేదా ఇంకో వ్యక్తి వీణా అవ్వచ్చు కదా. చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు వాట్ మెనీ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ అ డౌట్ ఈస్, సార్ హీ సేయింగ్ ఓన్లీ సన్ ఇన్ లా, హీ సేయింగ్ ఓన్లీ సన్ ఇన్ లా. ఓన్లీ సన్ ఇన్ లా డస్ నాట్ మీన్ దట్ దట్ పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ డాటర్. Only son-in-law does not mean that that person is having only one daughter. Tappu. Maybe he is having 2, 3 daughters, only one is married, then that person is obviously only son-in-law because the other daughters are not married. So blood relations lo eppudu emitante concentrate on the point that is being told. Is this clear? When he is talking about only son-in-law, we will talk only about son-in-law, we will not discuss about his daughters, his or her daughters. When he says only son, my focus is only on the son, because we don't have any information about his daughters. When I say only daughter, our focus is only on one daughter. We don't know the information about his sons. He may or he may not have sons. Is this clear? So atlage ikkada entante అందుకే క్వశ్చన్ మాట, హౌ ఇస్ పవన్ కాకుండా హౌ కెన్. కెన్ అంటే పాసిబిలిటీ, కెన్ అంటే పాసిబిలిటీ. మేబీ దిస్ ఈస్ వీణా, దెన్ హౌ ఇస్ పవన్ రిలేటెడ్ టు వీణా అంటే కెన్ బి వైఫ్. హౌ ఇస్ Veena related to Pawan, Veena is the wife. Can you question how is Pawan related to Veena? Husband. There is a possibility that he can be husband. Is this clear? Engineers, software engineers and chemical engineers. Akkade kanapadbothundi. Software engineer, chemical engineer, they are all engineers. But software is different from chemical. Which option? First option. This is an excellent question. Candle. Candle. Candle is coded as what? 81. And then star is coded as 25. Always go with the smaller word. Always go with the smaller word. The intention of the examiner is to give one small and one big, and is giving us an idea. Go with the smaller word and see, ee rendu kaliptene it will be much more than 25. అవునా కాదా? సరే 4 లెటర్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ 1 5 స్క్వేర్ అనుకుంటే పైన ఏమో 6 లెటర్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ 1 7 కావాలి. అవునా కదా? కింద ఆప్షన్లు ఎక్కడ కూడా నాకు స్క్వేర్ కనబడట్లేదు, ఇంపాసిబుల్, స్క్వేర్ లాజిక్తో పోలేం. మంచిగా వినండి. ఎప్పుడైతే నీకు ప్లేస్ వాల్యూస్తోని అర్థం కాకపోతే గో ఫర్ ఆపోజిట్ లెటర్స్ ఆర్ ఎల్స్ గో ఫర్ కరెస్పాండింగ్ లెటర్స్. విల్ గో విత్ ది ఆపోజిట్ లెటర్. వాట్ ఈస్ ఆపోజిట్ టు ఎస్? హెచ్. హెచ్ అంటే ఎంతమ్మా? 8. టీకి ఏంటిది? జీ, 7. అర్థమవుతుందా? ఏకి ఆపోజిట్ పడితే 26. అవునా కాదా? ఆర్కి ఆపోజిట్ ఏంటిది? ఐ. ఎంత అవుతుంది? 9. ఏ అనేది ఒక వొవెల్, దానికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. ఫస్ట్ ఇవి లెక్క పెడదాం. 8 + 7 ఎంత? 8 + 7 16. 15. 15 + 9 24. అక్కడేమో 25 ఉంది. ఇంకో ఒక్కటి కావాలి. మరి ఏని డైరెక్ట్గా 1 కింద తీసుకుంటే అయిపోయింది కదా. అంటే వొవెల్కి వాడు ఆపోజిట్ లెటర్ కన్సిడర్ చెయ్యలే. ఈస్ కన్సిడరింగ్ ఆపోజిట్ లెటర్స్ ఓన్లీ ఫర్ కాన్సనెంట్స్. సేమ్ ట్రై చేద్దాం. సికి ఆపోజిట్ ఏంటిదమ్మా? కమాన్. ఎక్స్. ఎక్స్ ఎంత? 24. ఎన్కి ఆపోజిట్ ఎం, 13. డికి ఆపోజిట్ డబ్ల్యూ, 23. ఎల్కి ఆపోజిట్ ఓ, 15. ఫస్ట్ లెట్ మీ కౌంట్ ఆల్ దిస్. How much is 24 + 13? 37. 37 + 23, 60. 60 + 15, 75. This is 1 and this is 5. 75 + 6 is how much? 81. Adhamainda? So what's the logic? Vowels will code the same place value, but consonants will go for opposite letters. So always start with the smallest. Always start with the smallest. So carols, CAROLS. C is 3. Opposite of 3 is 24. 24x kada. RI 9. LO 15. SH 8. This is 1 and this is 15. Is this clear? So let's count what's happening here. 24 + 1, 25. 25, 9. Come on. Enta? 34. 34 + 30, 64. + 8, 72. Done? Chapandamma. Chalo, desire. DESIRE. This is YESIRE.
x, c, y, y, j. Okay, now when I look at this question, అసలు స్టూడెంట్ యొక్క మైండ్ ఎంత ఫాస్ట్గా ఉండాలి అంటే, వాడు ఒకవేళ డీని వైగా కోడ్ చేస్తే మళ్ళీ ఈ రెండు వైలు ఎట్లా వచ్చినాయి ఈడ? అవునా కాదా? అంతే కదా. మళ్ళీ ఐకి కూడా వై అంటున్నావు, ఆర్కి కూడా వై అంటున్నావు, అట్లెట్లయితుంది? డి వై అయింది, ఐ వై అయింది, ఆర్ కూడా వై అయింది కదా, అవునా కదా? సో అక్కడ నీ థాట్ ఎట్లా బిల్డ్ అవ్వాలంటే, డైరెక్ట్ తీసుకుంటే నో వే, డైరెక్ట్ తీసుకుంటే నో వే. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ తీసుకుంటే డీకి వై అయినప్పుడు ఐ కూడా వై, ఆర్కి కూడా వై రాదమ్మా. ఎప్పుడో రేర్ కేసెస్లో తప్పించి రెగ్యులర్గా అయితే ఇంపాసిబుల్. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే రివర్స్ కొట్టే ప్రయత్నం చేయాలి. అర్థమైందా? డి ఎంత, జే ఎంత, +6 -6 +6. What is E? 5. I can also take E as 31. I can also take E as 31. 31 - 6 25. సరిపోయిందా లేదా? ఎస్ అంటే ఎంత? 19. వై అంటే ఎంత? 25 +6. 9 3 -6. 18 24 +6 -6. Is this clear? So I need to go in reverse. Now V, how much is V? 22 +6 enta? Chapalama. 28. 28 ante entidi? B. 9 -6 C. 19 +6 Y. I -6 C. 15 +6 21. What is 21? 14 -6 8. H U C Y C B. Option number 2. Clear? This is how you should build up the question. ఈ రకంగా పోవాలి. So from the given option, choose the one in which the set of numbers do not follow. Please be careful. What is he talking about? He's talking about do not follow. Adhamatunda? Follow na? Do not follow na? The same logic rule relation as the numbers given below the set. 15, 99, and then you have 126. What's going on here, sir? Amma? First plus last is equals to middle square. 126 plus 99 is equals to 15 square, 225. 52 plus 29 enta amma? 81. 81 enta? 9 square. ఇప్పుడు 75 plus 46 enta? 121. 98 plus 98? 196. 196 is obvious ga 14 square. 83 plus 86, 169. మూడు ఫాలో అయినాయి అంటే ఆబ్వియస్గా నా ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? Now look at this question. I told you whenever you come across this type of question, we'll obviously try to solve the question from fourth option, because most of the times this is what happens. You'll have answer in the fourth place. If you observe carefully, look at this divided by. Always concentrate on divided by. ఎక్కడుందమ్మా డివైడ్ బై? లాస్ట్లో ఉంది. అంటే 14 / 461 చేస్తే నీకు వస్తుంది అసలు. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా లాస్ట్ ఉంది. ఇది కాదు, ఇది కాదు. మళ్ళీ ఇక్కడికి రా. ఈ డివైడ్ బై ఎక్కడ కనబడుతుంది నాకు? ఇది అమ్మా 9 / 14. 9 / 14 అంటే ఏమవుతుంది నాకు? ఆన్సర్ డెసిమల్ నెంబర్స్లో వస్తుంది. బికాస్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ఆన్సర్ ఇన్ ద హోల్ నెంబర్. ఏమిటి ఆన్సర్? ధైర్యంగా పెట్టండి. డోంట్ వరీస్ ఎట్ ఆల్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, బాగా గుర్తుపెట్టుకో. ఈ రకంగా క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు డివైడెడ్ బై పక్కన మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే మళ్ళీ అలర్ట్ ఉండాలి. డివైడెడ్ బై పక్కన మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే చాలా 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 అలర్ట్గా ఉండాలి. ఎందుకోసం అనంటే చూడు, ఈ 3 రాస్తా.
9 into 14 by 461. ఎంత చేసినా కూడా మళ్ళా నీకు డెసిమల్ వాల్యూ. Yes or no? Now you have divided by multiplication is very far, leave it. But look at these two. This is important here. This division and multiplication is important. When they are adjacent, you have to be very alert. What will this become? This becomes 324 into 9 by 14. 324 into 9 by 14. Is 324 divisible by 14? No. No, no. అంటే వేస్టింగ్ ఇది మళ్ళీ పక్కా వాల్యూ దేంట్లో వస్తుంది, డెసిమల్స్లో వస్తుంది. అందుకోసం మనం దీంట్లో చేస్తాం. ఇస్ దిస్ క్లియర్? కొంచెం అలర్ట్ ఉండాలమ్మా, జాగ్రత్తగా. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్, rectangles not to be included అన్నాడు, rectangles not to be included. How many do we have? Let us see. First, this is 1, 2, 3, 4, this is 5. This is 6, 7, 8. Clear? Rectangle is not supposed to be included. This is a square. Kani, if I take this, this will become a rectangle. The sum of the two-digit number is 14, and the number obtained by interchanging two digits is interchanging the two digits is 36 less than the original number. Now, when you come across these type of questions, ఏదో కష్టపడిపోయి ఏదో చేయకండి, గో ఓన్లీ విత్ ది ఆప్షన్స్. అర్థమవుతుందా? 14 హ్యాపీ, కానీ వెన్ ఐ ఇంటర్చేంజ్ దోస్ టూ, అంటే 86ని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే 68, 86 మైనస్ 68 చేస్తే నాకు 36 వస్తుందా? రాదు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు 95, 9 + 5 14, ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే 59, 95 minus 59, yes, it is 36. So which option is my answer? Second option. Now answer which will complete the pattern. When you come across this type of question, what I suggest, continue drawing. Continue the drawing. So I need to get an arc something like this. I'll get an arc like this. Ona, when you look into the options, Amma, first the pitch inkoti kanapatle naku akkada. Next చూడు 6, 4, 48, 7, 3, 84. అంతేనా? What should I do? 6 4s, 6 8s 48 కదా, 6 into 8 48 కదా. చెప్పండి అమ్మా. సరే 4 డబల్ అయింది అనుకుందాం. 7 3 డబల్ అయితే 7 into 6 42, కానీ అక్కడ ఏముంది 84 ఉంది. ఎట్లా సార్? 6 into 4 is 24 and then multiply 2. What is this 2 అంటే? Difference of 6 and 4. Next 7 3s is how much? 21, and then I'll go for 4. What is this for? Difference between 7 and 3. Clear? So obvious ga, next 5 into 1 5, difference between 5 and 1 is 4, 5 4s 20. కానీ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో, ఈజీ ఆస్కింగ్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ ఫాలో నా, అన్లైక్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. Be careful whenever you come across a question on odd man out, whether he is talking about the one which is following the same logic or the one which does not follow the same logic. This is very, very, very important. You have to concentrate on that. Okay. Select the option in which the numbers are related in the same way as they are in the following set. Same way, obviously your answer is 1. Okay. Next, benefit BO, B is called as O, and then what should I do with this question, sir? Ma, చూడండి, బీకి కోడ్ ఏమొచ్చింది, కానీ ఇక్కడ వి కోడ్ ఏముంది అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పోతే పని కాదాడా? అవునా కాదా? స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పోతే పని కాదు. మరి ఎట్లా సార్, ఏం చేద్దాం సార్? మంచిగా చూడు. హౌ మెనీ లెటర్స్ ఇన్ బెనిఫిట్? Come on, how many? What is doing here? 2 equal halves. N, O, E, F, B, C.
plus 1 plus 1 plus 1. E is coded directly as D plus 1. F, G, I, J, T plus 1 plus 1 plus 1. Clear? Chapandamma. Any doubts? E minus 1 ఇది సారీ ఈకి మైనస్ 1 మధ్యలో దానికి మైనస్ 1 మిగతావన్నీ ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 డీలింగ్ DEALING మధ్యలోది మైనస్ 1 వాట్ కమ్స్ బిఫోర్ L? కమ్ వాట్స్ ద ఆల్ఫాబెట్ బిఫోర్ L? ఇది చేయకు ఎందుకంటే అన్ని ఆప్షన్స్లో BFE 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 సేమ్ అవసరం లేదుగా మనకి. విల్ గో విత్ దిస్ INOGHOJ. Which option is my answer? Amma? Third option. Is this clear? Now this is a question on number series. Increasing or decreasing or huge or gradual or gradual. What's the difference here? 1. What about this? 3. What about this? 11. 15 and 26, 11. What about this? 13. And again 68 అన్నాడు. ఎంత డిఫరెన్స్? 29. ఎంతమ్మా? 29. ఇది 31. అంతా బాగానే ఉంది కానీ నాకైతే ఏం అర్థం కాలేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. How much is this? 2. How much is this? 8. How much is this? 2. How much is this? 16. How much is this? 2. What should be my next number? 8, 16, 32. 31 plus 32. చెప్పండమ్మా 8, 16 డబల్ అవుతుంది కదా, 32 అవ్వచ్చు, లేదా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 8 అంటే 24 కూడా రావచ్చు. యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ అలర్ట్. అండర్స్టూడ్? ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ 32, 31 plus 32 is how much? 63. 99 plus 63, my answer will end with 2. But there is no option which is ending with 2. అవునా కాదా? రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి అమ్మా. మీరు మాట్లాడకపోతే ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ టీచింగ్. సో హౌ మచ్ ఇస్ దిస్? నౌ ఐ విల్ గో ఫర్ 24. 31 plus 24 is how much? 55. If I go for 55, 99 plus 55, 154. Do I have 154 in the options? Yes. This is how you have to be. You have 2, you have 4, and the next number can be 6 or next number can be 8. If I'm going with twice the number, then it will be 8. If I go with the difference of 2, it will be 6. That is what happened here. 8 and 16, happy. Next ane 32 or 24 manam check chesukovali. We have to check. Clear? And so what's happening here? Come on, pretty easy. Kalla munde kanabadipotundi. First option. Now look at this question. What I suggest to you is, whenever you come across this type of questions where you see a 4-digit number, generally odd man out, they will not go with 4-digit numbers. If they go for 4-digit numbers, what I suggest is, first check whether these numbers are divisible by any particular number, or whether these numbers are squares or cubes. And if they are not, if you go with divisibility rule, you didn't get the answer, then check whether they are squares or cubes. Even then, if you don't get the answer, immediately go for sum of the place values or product of the place values. Is this clear? If you observe carefully, this number here is divisible by 4. This is also divisible by 4. Avuna kada? What is the rule? The last 2 digits should be divisible by 4. Idi kuda divisible by 4. Idi matram kada. Simple ga narkendi. Clear? And there is also another point here. Emitante, this is also a square. 2116 is a square. What square is this? 46 square. What about the next one? 1764. 42 square. What about 2304? 48 square.
This is not a square. Clear? Two logics, but still I got only one answer. So this is what the examiner tries to do. Even if you get more than one logic, they'll always make sure that it will be only one answer. All kites are jets. Some planes are kites. No jet is a plane. No way. No jet is a plane. Wrong. All jets are kites. Do you see all the jets inside kites? No. What's the answer? Neither one. Looking at the picture of the boy, Rakesh said, his mother is the only niece of my father's only sister. His mother. Our mother, looking at the picture of a boy. Ante boy's mother. Boy, obviously, boy's mother. Who is she? The only niece of my father's only sister. My father అంటే ఎవరు? రాకేషే కదా, చెప్పండి అమ్మా. రాకేష్ వాళ్ళ ఫాదర్. ఈమె గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం? ఈ పర్టికులర్ విమెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. హిస్ మదర్ ఇస్ ది ఓన్లీ నీస్ ఆఫ్ మై ఫాదర్స్ ఓన్లీ సిస్టర్. రాకేష్ వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ ఓన్లీ సిస్టర్కి ఓన్లీ నీస్. ఓన్లీ సిస్టర్ అంటే తినే కదా, చెప్పండి అమ్మా. వీళ్ళ నీస్. నీస్ అంటే యువర్ సిబ్లింగ్స్ డాటర్. యువర్ సిబ్లింగ్స్ డాటర్. ఎస్, దిస్ పర్సన్ ఇస్ దిస్ సిబ్లింగ్ అనుకో, ఛాన్స్ ఉందా లేదా? వాళ్ళ డాటర్ ఈ ఎక్స్ అనే ఉమెన్. ఓన్లీ నీస్ అన్నాడు కదా, చెప్పండి. అప్పుడు రాకేష్ ఏమైపోవాలి? బాయ్ అయిపోవాలి, మేల్ అవ్వాలి. అప్పుడు దిస్ ఇస్ ది బాయ్. అండర్స్టూడ్? వాట్స్ ది ఆన్సర్ మా? At whose picture was Rakesh looking at? Rakesh was looking at the picture of his nephew. It's a picture of his nephew. Clear? ఇక్కడ కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఎస్ఎస్సి అండ్ ఆర్ఆర్బి. దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. దే మేక్ దేర్ ఓన్ అజంప్షన్స్. ఇప్పుడు ఈవిడ ఓన్లీ సిస్టర్ హ్యాపీ, ఆమె నీస్ అంటే వీళ్ళ డాటర్ ఎందుకు అవ్వాలి? ఈజ్ నాట్ ది ఓన్లీ బ్రదర్ కదా. ఈజ్ ఈ ది ఓన్లీ బ్రదర్? కమాన్, ఇట్స్ నాట్ ది ఓన్లీ బ్రదర్. హౌ కెన్ యూ సే ఈజ్ ది ఓన్లీ బ్రదర్? He says this person's only sister is this woman. Yes or no? Maybe some other brother's daughter ayi undochu kada woman. Yes? So this is what's the problem with SSC and RRB. They make their own assumptions, and as far as the names gender is concerned, they generally go with your nativity. Rakesh ante manam em anukuntam? Male anukuntam. So SSC RRB lo kuda this is what they do. Okay na? They make their own assumption. So probably who is he, who might be, how is that person related to Rakesh ante can be nephew, but not pakka sure. Is this clear? So since there is no, cannot be determined, lepothe none of these in the options, we will go for his nephew. Clear? 3rd December 1991, Thursday. What day is 3rd January 1992? Okka nela gap undi. And December has how many days? 31 days. 31 is nothing but how many odd days? 3 odd days. Thursday plus 3. What's Thursday's code? 4. 4 plus 3, 7. 7 ante 0. 0 is what? Sunday. I didn't even use pen and paper to solve this question. Avantika is facing towards south. What is she doing? 135 degrees clockwise, and again 180 degrees clockwise, and 190 and 45 degrees anti-clock. Clock anti-clock minus aitadi. 180 minus 45, 135. Avuna kada? Cheppandamma. 180 minus 45 enta? 135. Paina kuda 135. 135 plus 135, 270. 270 enta? Clockwise. Avuna kada? 270 is nothing but 3 right turns or 3 left turns. Avuna kada?
ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 190, సెకండ్, థర్డ్. Finally, he'll be facing east. 4 words given. Verbal analogy. Authentic, genuine, spurious, bona fide. Spurious, doubtful, fake, not real. All others are original. Clear? Any other doubts? Thank you.